We're more politicized than ever. We're more polarized than ever. The 21st century, when speed is measured in megabytes per second. Интернет, он, с одной стороны, легко объединим, но точно так же легко разъединим. Electronic mail, electronic money, electronic media. Infinite possibilities for exchanging information. Они имеют бесконечную, безграничную власть. Freedom of speech and social media bans. Censorship and double standards. Who should judge what can be said online? Мы не совсем понимаем алгоритмы, которые работают по модерации контента. The internet audience now totals almost 4.5 billion. Almost all of them are active social network users. But one wrong move and their page is deleted. Digital annihilation. You don't exist anymore. Poof, gone. Who runs the show on the web? How can anyone stand up to the tech giants if even heads of state face the threat of being banned? Is there any limit to all that virtual power? Я за то, чтобы правила жизни в офлайне трансформировались в правила жизни в онлайне. Bill Ottman is a co-founder of the social network minds.com. It describes itself as an independent platform for the frank exchange of opinions. The company has twice fallen foul of censorship by Facebook and Google. For almost a year, their mobile app was unavailable in Google Play. Their apparent reason for taking us off was for a not even particularly explicit image of like woman in a bikini or something like that. Maybe some body part was showing, but it was actually had a blur on it, so it was marked explicit. But then I appealed and showed them that, hey, look, Twitter allows total pornography, and yet you're not banning Twitter, so why are you banning us? Facebook, YouTube, Instagram, TikTok and Twitter, the most popular online platforms today. A brave new world with no boundaries. The pioneers achieved a real breakthrough in 2006 when Facebook opened up to all internet users aged 13 and over. In the same year, Google bought the online video sharing platform YouTube, which had rapidly gained popularity. The audience for these services has grown with each passing year. If you're on social media and you say, "Isn't bread great? Aren't kittens wonderful? Isn't music great? No problem." Most people on social media aren't political. They're doing stupid and innocuous things. Lionel is a well-known media analyst and radio host. He's certain that even though the internet has long been a reliable tool for promoting anything you like, there are only certain things that you can say. Take a currently relevant topic. For example, COVID vaccines. Sputnik V, Russia's inoculation, had come under a lot of criticism in the West, even in its early development stages. Twitter even temporarily blocked the vaccine's account, but the tables soon turned after The Lancet, a reputable medical journal, published a positive review. In no time, foreign mass media declared Sputnik V to be safe and effective. Не нужны уже отдельные государства, не нужны законы, не нужны регламенты. Есть крупные IT-гиганты, которые могут по своей воле принимать те или иные решения, которые им выгодны. Until very recently, the ICANN Corporation basically managed the whole global network. The company was founded in the late 1990s as a non-profit organization and operated under a contract with the US Department of Commerce, which had the power to veto any decisions that the company made. Это хранение адресов, соответствие, то есть является как бы такой основой действительно интернета. И достаточно долго оно было централизовано, находилось в Америке. Они распределялись сервера в разные страны. Это была такая дальше большая сакральная история. Чтобы получить адрес, куда двигаться, нужно было сходить в Америку, оттуда получить адресочек физически, да, то есть и сходить. Ну, например, как индекс на почте. By the end of 2016, the US government, under international pressure, did eventually relinquish control over ICANN. The basic principles of web interaction are contained in Section 230 of the Communications Decency Act. The major part of that section consists of just 26 words.
No provider or user of an interactive computer service shall be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider. Section 230 exempts social networks from responsibility for almost anything their users might publish. So, no one can sue Facebook for anything posted on their platform, only the original poster. At the same time, though, social networks have free rein to block any content they deem undesirable. If administrators choose to remove your content, you'd have no chance in court. You must play by their rules. Здесь совершенно непонятна их логика, а стандарты модерации они свои не раскрывают, хотя многие страны мира сейчас уже требуют от них раскрыть свои стандарты модерации, например, Великобритания, но платформы пока не делают шаги в этом направлении. Мы видим, что есть некая политика двойных стандартов с их стороны, когда, с одной стороны, они модерируют контент по политическим причинам и явно политическим причинам, с другой, они не удаляют откровенно негативный или запрещенный контент. This is the Safe Internet League's office, a major Russian organization specifically created to counter dangerous information and fake news across the World Wide Web. Every day, they monitor net searches for inappropriate content. Yevgeny Suleimanov, a specialist at the center, says you can find almost anything on YouTube. Public beatings, abuse, even murder, which appears live from time to time. Драки – это нормальное явление постоянное. Вот этого парня вы можете узнать, потому что он же как раз стал героем недавнего видеоролика, где он выкинул девушку на мороз, и та впоследствии скончалась. Teenagers make up the main demographic for shocking content like that. They have mastered the art of composing the right search queries to find exactly what they're looking for. Even if a video is age-restricted, they'll easily work around it. Если я через запятую напишу предложение, а вместе предложение смысловое будет жестью, да, вот полностью жестью, там, драка, за, деньги, смотреть, бесплатно. Если это все делать через запятую, то YouTube не индексирует слова. Когда мы говорим про русский язык, это язык очень сложный с семантической структурой, и поэтому очень много словосочетаний, на которые сейчас смотрит нейронка, они не модерируются. However, neither violence nor the live broadcast of crimes being committed can scare the internet giants. They seem content to turn a blind eye to that. But what about politics? Former US President Donald Trump has clashed openly with Twitter and Facebook on numerous occasions and accused both of being biased and restrictive when it comes to the grand old party's content. They cite several examples to support that claim. For several years, Facebook's trending news section basically functioned as a mass media editorial team, which systematically removed articles generated by conservative media outlets from trending topics. Copies of internal guidelines were leaked to journalists at the Guardian newspaper. This document shows that choices weren't made by a computer algorithm alone, as Facebook had claimed up to the last moment. You should mark a topic as national story importance if it is among the 1 to 3 top stories of the day. We measure this by checking if it is leading at least 5 of the following 10 news websites. Действительно, роботы независимы, это совершенно справедливо. Но для этих роботов кто-то составлял рейтинги СМИ. И вот программист, он не является независимым, да, он нормальный человек. Соответственно, роботы действительно были независимы, но ориентировались на базу, которую ему кормили программисты. То есть не существует независимых роботов, всегда существуют, можем это назвать, двойные стандарты, мнения, политика. Плохо, когда это все попадает в алгоритмы, и дальше идет алгоритмизация действий. In late May 2020, before the end of his presidential term, Donald Trump signed an executive order on preventing online censorship. The content of the document was published on the White House's website, but on Joe Biden's first day in office, it mysteriously disappeared. The executive order was to impact Section 230 specifically. Trump suggested revoking the social network's immunity from legal claims, and he wanted to check on more than 16,000 reports on internet political censorship. So Section 230 was granted of the Communications Decency Act, CDA, 230. But they said, and this is what's critical,
At no time during the course of your existence, social media, are you to be ever considered a publisher. You're not a publisher. You don't make editorial decisions as to what goes on your site. Donald Trump issued those instructions after yet another conflict with Twitter. The service marked 2 of his messages as misleading, specifically the one relating to possible mail-in voting fraud. Trump responded by accusing the social network of interfering with the coming election. Matters came to a head in early January. A rally of Trump supporters and their march to save America erupted into a storming of the Capitol. The mob practically controlled the Congress building for several hours. Some posed for photos in the Congress Hall and in congressmen's offices. Others chased police officers along corridors and stairs. Gunfire was heard repeatedly on different floors. 4 people died in the assault, and more than 50 were injured. Democrats and all main American media outlets immediately held Trump responsible for inciting the violence with his tweets. As I have been saying for a long time, Twitter has gone further and further in banning free speech, and tonight, Twitter employees have coordinated with the Democrats and radical left in removing my account from their platform to silence me and you, the 75 million great patriots who voted for me. Twitter, the platform that Trump had used for years as his main political mouthpiece, imposed a permanent ban on the president, and he had 88 million followers. Then it snowballed even further. The e-commerce platform Shopify blocked all of Donald Trump's online stores. PayPal also shut down all fundraising activities for Trump and his associates. After Twitter, he's also been banned from Snapchat, Reddit, and Twitch. Parler was viewed as a no-censorship social network with a lot of conservative users. Google has removed it from its Play Store. Imagine you're on the phone one day and you're talking to somebody. And all of a sudden your phone goes dead. And you say, that was odd. And you call the person back and you say, I'm sorry, I was just talking to you about COVID or Trump or whoever. And it goes dead again. What if your phone carrier were to say, well, we don't want you to talk about certain things that are disinformation, lies, wrong, incorrect, hate? You would say, you're a phone company. You're a phone carrier. You can't limit what I'm saying. That's the way I feel when social media kick you off of their platform. From the tomb of the unknown soldier in the Kremlin's walls, a lamp lit from the eternal flame was delivered to Belgrade. Particular importance was attached to this ceremony and anything to do with World War II in both Serbia and Russia. Olga Amelchikova was with the Russian delegation. For several years now, she has headed the national civic movement, Victory Volunteers. Their website suffers regular DOS attacks, and their YouTube videos are often blocked too. Access can't only be restricted by YouTube administrators, but by ordinary users as well. All you have to do is complain. If enough complaints are filed, a video is banned. That's what happened in November when the Victory Volunteers held an international historical online event commemorating the Nuremberg trials. Что самое интересное, трансляция, которая велась на 4 языках на платформе YouTube, она также прерывалась, потому что вот одна из версий, которую мы сейчас проработали, это то, что были жалобы на содержание контента. Из чего мы можем сделать вывод, что есть люди, которые просто целенаправленно пытаются помешать реализации ключевых проектов Года памяти и славы не только у нас в России, но и за рубежом. Facebook too had issues with similar content. Dozens of users who posted this iconic photo, raising a flag over the Reichstag by military photographer Yevgeny Khaldei, were temporarily banned. Your post violates our community standards concerning dangerous individuals and organizations. Your publication has been hidden from others. These rules have been enacted to prevent harm to anyone in the real world. Facebook recently became embroiled in a scandal over neo-Nazi content.
A London-based advocacy organisation discovered several groups with around 80,000 followers, all belonging to white racist groups. As well as radical propaganda, they have actively been selling extremist merchandise, swastikas, black uniforms and SS insignia. It was a very long time before Facebook took action. But when Observer journalists brought the issue to the attention of the network's officials, they started to delete the neo-Nazi materials. However, traces of them can still be found quite easily. Давайте снова обратимся к поиску. Понятно, что на запрос «нацизм» Facebook не выдаст недоступный контент. А что, если мы вобьем дату рождения Адольфа Гитлера, но без пробела? Сразу попадаем на страницу сообщества Ренштайглихер. Здесь фотографии юного Адольфа Гитлера, лайки и весьма неоднозначные комментарии. Это явно отсылка к нацистским приветствиям. According to Roskomnadzor, Russia's communications watchdog, there were more than 20 instances of censorship against Russian media outlets by foreign internet companies in 2020. Twitter went further and introduced special labels for accounts belonging to officials and Russian state-affiliated media. And suddenly, searches for Russia Today's account stopped returning any results. YouTube also tagged several of RT's films as inappropriate and offensive, or featuring material that may frighten or shock. A film titled In the Name of the Prophet is about the so-called Islamic State's oil trade in northeastern Syria and a possible connection between Turkey and the terrorists. It was openly accessible for years, but was suddenly age-restricted. On the same platform, a former Sharia judge can be seen justifying the murder of a schoolteacher because in a lesson he showed caricatures of the Prophet Muhammad. Yet YouTube allows it to be viewed with no restriction on age. Anyone can still see it. О, мусульмане, как бы вы ни старались, кафиры вас ненавидят, в том числе иудеи и христиане. The same fate befell Russia Today's probe into American radical groups and street protests. YouTube marked the film as inappropriate and offensive. Здесь монтируем? Здесь наша монтажка. Здесь режиссер как раз вот загружает проект фильма «Беслан», который тут 2 недели монтировали, снимали. Вот больше месяца. Монтажка, да, ну все скромно, обычно. Вот видишь, у нас тут даже Дональд Трамп есть. Ну, что говорить, таких людей забанили, что про нас можно говорить. Alexander Rogatkin is a famous journalist in Russia. What happened to him and his documentary is now much talked about. His film tells the horrific story of 2004, when terrorists held an entire school in Beslan hostage. More than 300 people died in that atrocity, including 186 children. Нас забанили за те самые кадры, которые все эти 16 лет присутствовали в интернете на тех или иных ресурсах. Все это давно уже было. Их показывали иностранные компании, их показывали иностранные интернет-ресурсы. Все это было уже в YouTube. Да? И никого это не шокировало. The film was aired by the national TV channel Russia 1. But a few days later, Google suddenly blocked the film from a wider audience by giving it an age restriction. Ну, что написано? Данный контент, по мнению участников сообщества YouTube, содержит материалы, которые могут напугать или шокировать некоторых пользователей. A Moscow court ordered Google to lift the restrictions as they contravened the constitutional rights of Russian citizens to freedom of speech and information. However, Google representatives officially stated that they disagreed with the ruling, would appeal, and would not lift the restrictions. Когда приезжали представители Google, они хвастались, что мы, в принципе, не хотим с вами ссориться, потому что мы зарабатываем на контенте ВГТРК там несколько миллионов долларов. Он говорит, ну, если вы не хотите ссориться, то почему? Вот есть предписание Роскомнадзора. В конце концов, мы суды выиграли. Почему вы не хотите нас открыть? Ну, нет, вот у нас такая политика Гугла. This is the letter we sent to Google asking for comment. We have still received no response. Центр Москвы, здание Государственной Думы. Именно в этих стенах родился законопроект о противодействии интернет-цензуре. Это ответ на многочисленные блокировки российского контента. По мнению депутатов, чаще других этим грешат Twitter, YouTube и Facebook.
Now it's the internet giants who may face being blocked. A new law introduces the concept of a web resource owner, who will be held responsible for violating Russian users' rights. This could be applied to almost any platform that restricts content intended for a Russian audience. Decisions will immediately be sent to the Federal Service for the Supervision of Information Technology and Mass Media. Законопроект был внесен в парламент в конце ноября 2020 года и сразу стал одним из самых обсуждаемых. Одни полагают его вполне обоснованным, а вот другие опасаются, что подобные инициативы могут повлиять на информационное пространство в стране и коснуться лично каждого. А вот что об этом думают здесь? One of the bill's sponsors, Alexander Hinstein of the State Duma, refers to these measures as disincentives. He claims that until recently they had no way to counter the tech giants. They don't really have permanent bases in Russia and are not subject to Russian law, and they usually ignore any demands sent their way. Not to mention that all user information is stored on servers abroad. Мы не хотим сделать цензуру в интернете, мы не хотим, чтобы люди, заходя в интернет, чувствовали свою какую-то беспомощность. Наоборот, мы хотим, чтобы человек, пользующийся интернетом, чувствовал бы себя максимально защищенным. Нигде в законе не сказано и не может быть сказано о том, что это закон против иностранных интернет-ресурсов. Это касается всех без исключения, кто работает на российскую аудиторию. The law also suggests an increased fine for IT giants. However, experts consider the traffic cuts to be the most effective measure. Fewer visitors means reduced income from advertising and promotions. Я вижу по реакции коллег, что они, конечно же, очень сильно этой ситуацией напряжены. Сегодня тот же самый YouTube, Google на рекламе зарабатывает в России большие деньги, исчисляемые миллиарды. Для этих компаний это вопрос не репутационный или не только репутационный, не эмоциональный, это вопрос финансово-экономический. Они не скрывают, что часть рекламы, а я предполагаю, основная часть, продается за пределами Российской Федерации. И мы не видим государства и налоговую службу в том числе, как это происходит. Мы надеемся на то, что никакой блокировки не произойдет, потому что это, безусловно, ударит по интересам россиян. Но возможность и все необходимые для этого ресурсы, инфраструктура должна существовать. China took the first steps towards creating a national intranet. For 20 years now, the country's Great Firewall has been working like clockwork to filter out content that's prohibited in the country, and it does it the smart way. At first, it simply blocked blacklisted IP addresses, but the system evolved to filter content using keywords. In the late 2000s, social networks like Facebook, YouTube, and Twitter were blacklisted. Later, the Golden Shield learned to reset VPNs, which were commonly used to bypass the restrictions. Начался такой процесс децентрализации. Каждый выстраивает свои правила, каждый пытается регулировать по-своему. И в Европе по-своему, и в Англии по-своему, и в Германии, и в Китае. То есть это такой тренд. Все посмотрели, что китайская модель в какой-то части обеспечивает безопасность для страны, и все двигаются, наверное, в этом направлении. То есть такие строят виртуальные стены, виртуальные таможни. Varvara Katsibuk is a reporter and sinologist. She's worked for several Chinese media outlets and witnessed how the internet and the rules controlling it have changed in China, where an entire generation has grown up with a strictly sovereign intranet. Only a handful of people, mostly foreigners, use VPN tools to circumvent the restrictions. Китайцы себя вполне комфортно чувствуют без Ютуба, Фейсбука и прочих иностранных сайтов. Например, аналогом Твиттера можно назвать в Китае, наверное, Weibo. Вместо WhatsApp, который, кстати, тоже заблокирован, здесь есть WeChat. И в том числе через WeChat мы переводим деньги друг другу, оплачиваем коммунальные услуги и заказываем еду, билеты в кинотеатр, разные скидки, купоны, и все это в WeChat. То есть это такой гибрид очень популярный, без WeChat никуда. Digital walls are now being built on every continent. India is blocking Chinese apps and creating its own TikTok-like app. Turkey is passing a law to control social media content. It requires IT companies to have local offices to interact with government officials. Facebook, Twitter, and YouTube have long gone from Iran. Instead, Iranian users have their own social network, Klub.com.
with a Persian language interface. The list goes on and on. Governments are no longer just blocking web resources in rare cases. It's becoming a global trend. Достаточно долго интернет был безграничный. То есть мы считали, что это было его главным достоинством, которое теперь же стало его недостатком. Каким будет интернет будущего и что мы получим взамен? Как будут устроены правила игры? И какой будет механизм управления глобальной сетью? Децентрализация – это всегда начало распада. Так рушились все великие империи во все времена. Теперь это происходит в цифровом пространстве.